హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అన్బాక్స్ అనీష్. ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ IKEA Budget ఇటాలియన్ చైర్ అండి. ఇది అసెంబ్లీ చేసుకోవాలి మన చైర్ని. నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1200 రూపీస్ పడింది నాకు. సో త్వరగా అన్బాక్స్ చేసి దీని అసెంబ్లీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో మనకి లోపలగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయండి. ఇది ఒకటి మనకి, ఇది బ్లాక్ కలర్ ప్లాస్టిక్ బాగానే ఉంది. అంటే అరౌండ్ 110 kgsని సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పన్నారు. చూద్దాం, బాగానే ఉంది ఇది. సో ముందుగా ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలంటే మనకి లోపల ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ 4 హుక్స్ ఇచ్చారండి. మనకి ఈ స్క్రూస్ బిగించుకున్నాక మనకి స్క్రూస్ కూడా బాగానే ఇచ్చారు. స్క్రూస్ బిగించుకున్నాక మనం హుక్స్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎడ్జెస్ మనకి 4 సైడ్ 4 పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట హుక్స్. సో త్వరగా అసెంబ్లీ చేయాలి. సో మనకి పైన స్క్రూ పెట్టుకున్నాక కింద మనం బిగించుకోవచ్చు చాలా ఈజీ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే మనకి ఈ 2 ఇచ్చారు కానీ పోల్స్, ఇవి కొంచెం పొడవుకున్నది ముందుకు రావాలి, కొంచెం పట్టుకున్నది వెనక్కి వెళ్ళాలి. సో మనకి ఇలా లూజ్గా ఉండుకుంటే కొంచెం టైట్గా బిగించుకుందాం. సో మనకి ఇప్పుడు చూస్తే 4 సైడ్లో మనం బిగించుకున్నాం. 4 హుక్స్ ఇచ్చారు కదండి, ఆ 4 హుక్స్ మనకు స్క్రూస్ బిగించుకున్న తర్వాత అక్కడ పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా పెట్టి దీన్ని టైట్గా గట్టి ప్రెస్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం మాత్రం. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు బేస్ ప్రాపర్గా సెట్ అయింది. మనకి ఎక్కడ లూజ్ ఉందో లేదో చూసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పెట్టి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేస్తే హుక్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత పైన జస్ట్ ఈ హోల్స్ ద్వారా లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో మనకి మొత్తం ఫిట్ చేసుకున్నాం కదండి, మొత్తం స్క్రూస్ అని ఫిట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఇంకా 2 స్క్రూస్ మిగిలి ఉన్నాయన్నమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ మనకు 2 ఉన్నాయి కదా, మనకి స్క్రూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి. మీరు స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయండి.
సో నేను కొంచెం కంఫర్టబుల్ కూర్చొని చాలా బాగుంది ఇది. సో నార్మల్గా వర్కింగ్ కోసం మనకి ఇనఫ్. సో హెవీ వెయిట్ అంటే మాత్రం మోర్ దెన్ 100 kgs అంటే ఐ నాట్ ఆస్క్ టు ప్రిఫర్ దిస్. ఎందుకంటే మరీ అంత గట్టిగా స్టడీగా ఏం లేదు. నార్మల్గా 80 to బిలో 70 అరౌండ్ ఆ కేజీస్ ఉన్న పర్సన్స్ అయితే ఈజీ కంఫర్టబుల్ కూర్చోవచ్చు. ఇదండి ఈరోజు మన అన్బాక్సింగ్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అన్బాక్స్ అనేష్.